محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wow, subhanallah, it seems like the place is dead. Assalamu alaikum. MashaAllah, that is the best way to greet. Thank you all for joining on this celebration night where we're going to be celebrating all the work that has been done by all of these drivers. This has been a sort of a 2-year journey. But alhamdulillah, this year so many achievements have been made. Inshallah, tonight we have a beautiful program ahead of us. But with that, as you know, a gathering like this, the best gathering, the best way to start this type of gathering is to open up with a few verses of the Quran, inshallah. And with that, I'm going to welcome Ma'alin Mustafa, who is going to open this program with reciting few verses of the Quran, inshallah. Dhammaantiin waa mahadsantihiin. Jazakallahu khayr inaa maanta ka soo qayb gasheen kulankan oo muhiimka ah. Inshallah, maadaama aan isku imaanay, waxaan ku furfuraynaa maxallaha Quraanka lagu furi doona inshallah. Haddana waxaan rabaa inaa ila soo dhaweysiin Sheikh Mustafa inshallah. Soo dhawaada. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله أنت قرآن كفرفرين ما دام حفلته أي تهي حفلة أنه إن شاء الله ضمانتنا أنه يسوق ما هاد علنا الشقدي وين ده لسوق قبتي مركو حن كفكري قرآن كما أنت كوهبون وإن إن شاء الله تعالى علماءنا عن رجينا يو إني دول استاجي دورنا آياتها هاسي ومالك الدون إن شاء الله تعالى كآخر دون دي لا يرادو. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن شاء الله تعالى وحرجينا علماء إن أيضاها سي أي دستور دور إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Takbir. Jazakallahu khair. Thank you so much for that beautiful recitation, Ma'anin. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and protect you. Inshallah, I want to now welcome one of the scholars of our city, one of the shuyukh, mashallah, who is going to be saying some few remarks, inshallah. So I want to first start with who will be doing our groundings. So we'll have multiple scholars, imams, who are going to be grounding, especially in this moment of, a moment of milestone. It is always important to be grounded to your why, to your faith, to your Islam, because most of us, the reason why we're doing this work is not out of individual interest, but the interest of the community, and especially impacting so many drivers. It's an impact that is going to have a large benefit for this community, regardless of where you live. Either you live in the Twin Cities, you live in St. Cloud. This is a milestone. This is something that is going to make a benefit. So with that, inshallah, now I would like to welcome our Sheikh Ahmed Tajir. MashaAllah, Sheikh Ahmed Tajir is the Imam and the resident scholar at Ummatul Islam, one of the pillars of the masajid here in the state of Minnesota. So inshallah, with that, please help me welcome Sheikh Ahmed Tajir. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيارتك الأدوان كسو قيب قالي فرحة عاوة الله فرديو يقوش لقاري لما ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور قيبات باندول استاقي أنا سوكو بيا دقيقة إن شاء الله تعالى. قيبتك وبات ومهنق ويان وحالينا الله سبحانه وتعالى مركه هره إله كل جيبا هذا الرسكله قوشن يهرب مركن لجار عاوة الله وفرحيه إله ما مسكله كذبنا وحام هذا اسكله لما برشلي كل دولين قف كاستبكالين تقولها هنقد السياسيين هنقد علماء الدين هنقد ذكر هوش لفظ مركوها قف كاستبكالين تقولها وأكون محسنها وحان ربائنا أفر قف عن مقعود فرتقو في قوي كوراليغا كو استوى دمان لو ددالي اوغل هاي لو ددالي او غوش الله كسكو قف كاستبا قيب كولها وحان ربائنا ان قيب فرتقو في قوي كو قف كوباد waxa weeyaan حاجه سياسيه وفربنا سياسيه انا مساله تركيا عمر فاتح aynu daawanayna isagoo kor loo xambaarayo marka la geenayo waxa leena faatax ya jazakallahu khayran hawl farada ma qabatay adiga asxaabtaada kala siyaasiyiinta xaga iyo dhalinyarada dacwada waxaan ka soo qaaday Cabdullaahi Faarax oo waqti fara badan Cabdullaahi Faarax oo Muslim Coalition madaxiisa وقت فربنا نقولي إنك سوي عندك هوش صقلها استجا إنهم بتالي وحنا عبد الله جزاك الله خيرا هدو جوا عوامركم هدو جوا قفك الله بعد وحاولا حاولش حوبان تعرمي قانونك لا يركم تورنيجا أوركن هجان كيسها
looyarka Steve Coover laantii xagga qaanuunka lama soo gudbin isaga hawl fara badan buu qabtay waxaasoo dhan waxaa isku liqay hawshan dadka waday oo fara badnaa kambanigan ama bulda hogaankooda iyagoo dhammaantoo maasan haddana ma jooga ciidna Allah mahadnaqa afartaaba mahadda kasta koo ilaahay tiisa guud iyo tan bulshada afartaasaan si gooni ugu mahadnaqayaa laakiin dad fara badan oo kale hawsha ka qayb galay qodobka labaad waxaan u soo gudbayaa waxaa la rabaa dadka afkeena ku hadiyo wadajirka iyo wax isku duubnida wax lagu yahay dhowr sano hawsha la soo waday inkastoo laga yaabo heerkan raban inaan la gaarin haddana meel fiican baa la soo gaaray kambani weyn oo sida yaxaadka saa ku liqi karaya in haddana la dagaalamay dagaalku qori maha waa af weeyaan waa hadal weeyaan waa qoraal weeyaan in meel la soo gaaray inta aan sheegay ka si fara badan marka midnimada waxa lagu waayay ama lagu gaari waayay kala socod iyo tafaraar lagu gaari maxay kaana waa dardaaranka labaad ka saddexaad waxa weeyaan anoo nafteeda ka bilaabaya islaamkeenu ma ogolo qof wuxuunsa qaban inuu sheegto wuxuu quraanku tilmaamayaa dad iska raba dad dadaalkooda inay iyagu qaataan الله سبحانه وتعالى عليه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا مرنا بدين تنو مؤجلة وحا قصب إن قفك الله غير دبال كيسين إن كسر دبال كفر بدنا لكن إن دبال السمايين إن تذكر لها أن لقى هوش إسكاله أن يقبلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا إن أنت كوانتونه أو عمل أين السوق بنين إن ضدك السوق بتمالك لا هذا إن يقاتان كردك الله سمايا أما سمعة يقاتان كان دين تموجلا ودردانك يودن بيوحان لها إن كسر يوجرين كان بني حالها الدبال هالكينا كسي وضن من السوق لم يهوش الله تعالى كلجين معها وحافر حالنا جنوا أمة الإسلام إن كسرنا مرنا أنا سؤال حقين guushoodan ay noo taa farxad markii ugu horeysay bilaabeen hawshan caawa ka hor ma sheegin halkay ku bilaabeen asaaskooda intaasoo kulan ku qabsadeen waa halkee ummatul islaam waligan aan ka hadalamaana dhihin caawan in lagu martaqa waa ku faraxsanahay jazaakumullahu khayran wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh MashaAllah. Please give him a hand, MashaAllah. Such a beautiful, for the folks that don't speak English, you guys missed out. The Sheikh said a lot of beautiful things. He congratulated all of the people that did the work. He named 4 individuals for doing all the amazing work that and the role that they played. And the second thing, he said that when you're united as individuals, when you come together, there's so many things that you're able to accomplish as a community. Those was his words as I summarized it. And thank you so much, Sheikh Ahmed Tajir. You guys can definitely give him a round of applause. Inshallah. Haddana inshallah waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo sheekha waxaa loo aqaana imaamka of Minnesota oo mashallah he did a lot of amazing work. Sheikh Saad is the president of the World Peace Organization. Sheikh Saad has been in this community, has been fighting for every single time. If I'm at the legislative or if I'm at the State House, you always see Sheikh Saad. So inshallah, he played a significant role, has been there for all of the drivers. With that, please help me welcome Sheikh Saad. أصعب سجرة سلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإسلام ونعم الإيمان ونعم الإيجاد ونعم الوقت ونعم الحفلة. لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ورليال إخيارتنا شرفت إيا كرامة له يكو عمامة عدك إسيقا بالآذن ماذا إلهي وسيي ولقد كرمنا بني آدم كو عمامة يا مسلمك قارهانا مركا وقوه الرئيس إلهي نوين بينه كو شكرينا نعمة إسلام نماذا إيمانك ونسيي إيا أدونك ونوغدك خليفة الله في أرضه بلا آدم كون خليفة الله في أرضه وناك يشرف كشقينه إنتاك بعد وريال وحنا آذي وفرح سنة هاي إنان إراهضه يعني maxaan ku hawshii soo socotay labada sariya googo'a cidii soo waday oo ragii ugu horeeyay sheegeen waxaan leenahay madaalayaalow dadaalayaalow guulaystayaalow aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaa ka bacdi waxa sharaf mudan intii ku samirtay waqtiga dheer ee ka soo shaqaysay ee dirawaliinta ah iyo gudigoodii oo hogaaminayay walaalkeen ciid cali yuusuf bal u sacbay hadii waqti la sacbay isaguna aad buu inta ka bacdi waxay farx galinaysaa caawa maadaama culimadu ay hortay ka hadleen wanaag iyo sharafta oo af Soomaali ku hadleen bal anigana maanta aan idinku yar deeqsiyo in yaro soo ururiye oo aan ingiriisi idinku sheego maadaama aynu nahay dad Mareykan joogo oo reer Mareykana oo haddana reer Minnesota ah. Okay. Respected leaders of state. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings of peace being upon you. On behalf of the World Peace Organization, I commend and congratulate leaders of our local and state governments and Malta for achieving historical agreement regarding the Burhanta wayna kacda Soomaa Burhanta regarding the Uber and Lyft drivers wages issue as the say where there is a will here is a way. And I am sure that other states and communities throughout the country are watching the solution that you are reached. Takbir Allahu Akbar. The Quran, Allah say, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. تكبير الله أكبر. The Quran, chapter 17, verses 70 says, we have bestowed dignity on the children of Adam. And Prophet Muhammad said, the best people among you are those who are useful to others. Warmani sahin.
Yeah, to others, useful to others. Okay. Providing, living wages to hard-working workers in our community is one to best ways to ensure harmony, dignified life, peaceful coexistence, and justice within our community. Okay. As community leaders, we support you and standing with you in this historical achievement. May God bless you, efforts, and continue to bless our great state of Minnesota. Thank you for all. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir, Allahu Akbar. MashaAllah. MashaAllah. Sheikh Burhan Safi Anuki'i. MashaAllah. MashaAllah. Allah sa'bi wadatka. MashaAllah. I think that that does not need to be translated. I think it is a key point that the Sheikh or the Imams spoke about. One of the key points is that every human being should have a dignified life. And one of the core issues was when it comes to the fight with Uber and Lyft, that component was missing. They seen human beings as a means to get money, as a means to increase their funding or their revenue. But they didn't see that human being as someone that has a family, as someone that deserves a dignified life. And with Mulda, that is the battle, that was the thing that people, are always going to be the center of every work. Human beings are the center of every work. And anything that benefits human beings is the benefit for humanity and for this world. So with that, inshallah, that message was a very strong message, and we thank Sheikh Saad for that beautiful reminder. With that, inshallah, I want to welcome Brother Ahmed from Mulda, who inshallah is going to give us the official welcoming on behalf of Mulda, inshallah. So with that, please help me welcome Brother Ahmed with Mulda. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Anigu ku hadlayo magaca Mulda, waa mahadsantihiin, soo dhawaada, khayr Allah idin siiyo ina ajiibteen noo timaadaan. On behalf of Mulda, please welcome and thank you very much for participating. The first person I want to call from Mulda side is Yusuf. He was one of the members who started this fight with us. The first person who started this issue. So welcome, Yusuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan waan salaamayaa. Waxaan rabaa anigu inaan u mahad celiyo siyaasiyiintii guddigii oo gudoomiye waa ciid iyo darawaliinta oo hawshaan qabtay. Qof kale waxa ma qabto hawshaasi waa la wadaagay macal wadaadadii dhamaantood hawshaas waa la wada qabtay. Anigu intaas kaliya waa in mahad celinayaa. وانا اجد بما سنتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Yusuf ma santahay waxaan noogu xigi doona, the second person will be Ahmed Cigalle, will define what Mulda is. Mulda ayuu noo sharxi doona.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اللي مقلاه؟ ها وننعد كرنا ما هي ماشي والله كان وايد سلامي دمان ضدك كسر قريب قال حفلة دان سلام كديب وعن ربع أنا ندور قضب تابتو مولدا يماشي أي كتمي ذي يوقت أي إماتي هدي الله يرهده مولدا وحواي وهي أدى درولده وش غيسة أو يرهده من الصوت أوبر and Lyft Drivers Association وحال بالله بدقدقة وجوه ماي تدي 2022 يوسف walaalka hadda halkan ka tagay iyo darawalka ka horeeyay oo wada hadlay markaan horta gadaal u laabto dadka darawaliinta ah dad is yaqaan ma ahayn qof walba abu haystaa cid taqaana ma jirin marka dhibaatadu markayna ayna taabatay ayaan waxaan bilownay markaan meelaha isku aragno inaan wada hadalno wada hadalkii wuxuu dhalay in May 2022 sodonkeedii group darawalla ay isu yimaadaan Yuusufna uu noqdo ninkii ugu horeeyay ee platformkan noo sameeyay baasha halkaas ay ka soo bilaabatay waa garan kartaan WhatsApp group dad isugu yimiday waxba ma qaban karaan waa un cabasho iyo dhibaatadii un baa laga hadlaa waxaan isla garanay inaan isballamino annagoon is aqoon oo aan isugu imaano location oo aan samaysano maamul si aan nimankan ula dagaalanno xitaa dagaalka meelan ka bilaabina markaas meeynaan aqoon shirku ugu horeeyay June 16 ayaan waxaan isugu tagnay maqaayad ku taala South Minneapolis oo la yiraahdo First Cup cabdixakiin kaamirada iga duuba rag maalintaas goobjoog ahay ayuu ka mid ahay shirkaas waxaa ka soo qayb galay dhowr iyo 20 darawal waxaana lagu doortay 13 waxaana hogaamiye u doorana Ciid Yuusuf Cali oo hadda ah hogaamiyaha ururka Mulda saabka la siiyo intaas ka bacdi dadaalo fara badan aan galnay shirku ugu horeeyay oo ururka uu shiraayo meel ma haysano maqaayadaan ku shirnay xafiis ma lihin masjidur rawda maamulkiisa aan la hadalnay aniga iyo Sheekh Cadaawe oo dadkii garka weynaay masjidur rawda dhowr maalmood ku shirnay kadibna darawaladii annaga connection aan noo bilowday shirku ugu horeeyay oo hay'addu ay qabsato meel bilaash waxaana siiyay masjid ummatul islaam Sheekh Ahmed Taajir iyo غير Allah siiyo macal Mustafa naga odayay halo sabciyo ilaa dhowr boqol darawal ku dhawaada timid location ku free oo ahay dhaqaale meynaan haysan community wax badan ay noo qabteen waxa kale culimadu masaajidada ay noo fureen dadka shacabka way noo imaan jireen Sheekh Saad raggi waqtiga nagaliyo kamid ahay waxaan leeyahay dhamaantiin waa mahadsantihiin intii nala shaqaysay kadib waxaan bilownay inaan darawalada lacag ka aruurino marka ugu horeysa gudiga uun baa wax iska qaad jiray because meel kasta oo aad warqad ka qorayso lacag bay u baahan tahay waxaan u baahanay lawyer waxaan helnay Steve Cooper oo ilaa maalintaas ilaa hadda nala shaqeynaya kadib in muddo markaan soo soconay shirki ugu horeeyay waxaan yeelanay oo aan hoolkan ku yeelanay September 16 2022 wuxuu ahaa shirki ugu weynaa oo aan isugu imaano ay nagala soo qayb galeen Minneapolis City Councils iyo state-ka dadka nagu matala labada aqal oo hadda Umar uu nagala joogo taariikhi buu ahaa waxay noo ballan qaadeen walaalaheen inay wax nagala qabanayaan rag badan oo hadda kamid ah Maxamuud iyo wali uma jeedo hodan iyo habeenkaas habeen taariikhi ahayd ballanqaadkii ay sameeyeen way fuliyeen oo anagu darawaliinaan ahayn dadka magaalada ugu aqoonta badanna waan ahayn laakiin guryaha arrimaheena looga taliyo meynaan aqoon banaankiisaan dadka ku daji jirnay laakiin waxayna bareen in nidaamka soo u shaqeeyo iyo guryaha sida loo galo la barto haddana wax badan ummadan ka maqane aqli badan aan hayna iyo guryaha sida loo galo shirkaas markuu noo dhacay wixii ka dambeeyay waxaan galnay dardar Minneapolis ayaan waxaan tagnay January 7 2023 iyaguna aad bay noola qaadeen Jamaal walaalkeen iyo uma jeedo laakiin qayb kamid ah way jooganaan umaleynaa City Councilada meeshaas waxaan noo bilowday dagaalkii hadee goob joog waxaad u aheedeen waxa dhacay isdaba joogay aheed waxaan ahayn anagu ciidamo tababaranaan ahayn habeenkii 9 saac soo baxluna la dhihi jiray soo bixi jirnay anaga darawaladuna aad ay u mahadsan yihiin dadaalka ugu badan
waxa qabtay waxa waa darawallada guddigu haddaysan darawalla maqla dhaqaalaha bixiya aysan haysa lahayn waxba ma aynaan qabaneen annagu marka darawalladu waa mahadsan yihiin shaqada ugu badan ayagaa qabtay dhaqaalaha ugu badan ayagaa bixiyey waxa siyaasiyiinta gilgilana wuxuu ahaa dadka faraha badanne ee sign the bill iyo dhihi jiray oo meesha imaa jiray aad u mahadsantiin waqtigiina qaaliga ku shaqaysa lahaydeen inaad hawshan geliseen intaa ka bacdi mulda waa biilkii ugu horeeyay waa kii governorku veto gareeyay dib baan isu soo dadaalnay senator faatax qaar allah si iyo dhammaan siyaasiyiinta kale sanadkaana insha Allah taala meeshii ugu dambeysaan gaarnay waa kii maanta noola sharciyay lacagtii iyo caafimaadkii waxa noogu daran caafimaadku ah darawalka hadduu dhinto wax xuquuq ma lahayn gaariga haddii laga dhaco wax xuquuq ma lahayn gaariga marka laga dhaco oo lagu dhaawaco isla markiina akoonkaaga waa la xiri jiray hadda ma jirto akoonkaagana lama xiri karo xuquuqna waa leena marka taariikh weyn waaye marka waxaan u baahannahay haddii ummaddu ay isku tagto oo maskaxdooda iyo dhaqaalahooda ay isu geeyaan wax badan ay qaban karaan marka waxaan ka baranaynaa in xuquuqo fara badan naga maqan yihiin xuquuqaha sida loo doontana insha Allah taala hadda waa baranay muldo tijaabadii ugu horeysay oo ummadan ay dantooda uga shaqeyn lahayd ay noqonaysaa insha Allah taala hadalkayga dad badan iga dambeeya waa soo koobaya aad iyo aad u mahadsantihiin darawallada guddiga community leaderska siyaasiyiinta dhammaantiinba assalaamu calaykum Just thank you very much. Jazakallah khair. And to a little bit of say it in English for a few things he said. The first meeting of Malta happened in May 30, 2022. And that is when we started having a WhatsApp group to actually communicate between the drivers. The second meeting that we had happened in Coffee Place, June 16, 2022. And September 18, 2022, we came to this hall and invited all officials in city and state to our fight. Then after that, we went to Ummatul Islam to gather rest of the drivers. Now, I would like to call Farhan Badal to talk about our issues that we face. Welcome, sir. So do we. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله عفوا الله لو قدر إنجليز كاسكت جبسن دونا إن شاء الله There's a lot of heroes here in this room. It's a lot of heroes. We can start with our hero Eid Ali. And of course, our attorney here, who's been here with us for 2 years, done an amazing job. Also, there's a lot of unsung heroes, some heroes that you don't see on TV, you do not hear on the radio. Those heroes are the backbone of Mulda, and those are the Mulda committee. Masilo Yaqano Guddiga Mulda. Let's give them a hand applause, please. These brothers and sisters were standing in the blazing hot sun, in the cold, at the waiting lot, informing the drivers, doing outreach, organizing the drivers for rallies, public hearings. Mulda would not be here today without its committee and without the great leadership of Eid Ali. I joined this movement in the fall of 2022. I was at the MSP waiting lot here, and I overheard drivers talking, and they were discussing drivers organizing together, and I was curious. I'm always curious. I like to find out, right? So
So alhamdulillah, I asked the brothers, I said, who are brothers who are trying to organize, And they said, well, they're organizing themselves through a WhatsApp group. WhatsApp, it's a very well-used app across the globe with over 1 billion users. Right? So we know WhatsApp from back home. We know how to use it. It's easy to create groups. And I said, you know what, join the WhatsApp group. And when I joined the WhatsApp group, I discovered we're united under one cause. They all had the same problem. It was an amazing unity. There's one of the main core issues for driving rideshare is the pay, And when somebody does work for you, it's good that you compensate them well, or you compensate them fairly. So, fair pay, you hear that chant every time you see us protesting, every time you see us on TV, we're chanting, we want fair pay, we want fairness, right, And there's a little bit of the history of Mulda that many may not be aware of. A few months before running into those brothers at the airport, Uber had introduced a major change in the way it paid the drivers. What Uber did was introduce something called upfront fare. That decreased the pay for the drivers. And I believe because of that effect, because of the decrease of the pay of the drivers, that was the catalyst of this movement. Uber now uses a very complicated algorithm to determine how to pay the drivers. It's very complicated. I quickly noticed my earnings were going down. Because of our pay going down, that means you have to work longer hours, you have to drive more. And this is why the drivers were eager to get a solution. And alhamdulillah rabbil alameen, ilahi amrikis Mulda came at the right time. And this is why it took the state by storm. This was definitely the catalyst of the movement. The other core issue that this bill here tackled was deactivations. Deactivations was a huge problem. Deactivations means that you get fired or you get kicked off the app without any due process, without anybody consulting with you, without anybody hearing your side, you get kicked off the app. I believe it's one of the worst ways, or it's one of the, it's a form of dehumanizing the driver. They want to treat the driver like a robot because they don't want to hear his side of the story. They just deactivate you, no phone call, nobody talks to you. This bill here, you have the right to appeal. Before you get deactivated, they send you a warning. So this is actually a great victory for the drivers. So give yourself a hand of applause, please. There's many issues that were also resolved in this bill. One of it was the insurance component. Safety is very important in every workforce, regardless of where you are. I remember when I came to this country, we were watching TV, and my older brother told me the most dangerous job is working at a gas station. So growing up, I was like, I want to stay away from gas stations. But honestly, today, the most dangerous job is driving for Uber and Lyft because you don't know who you're picking up. You're picking up strangers, they're sitting behind you, you're defenseless, right? This bill here has an insurance component where, when you get injured, the Uber and Lyft have to compensate you for that time out of work. So I'd like to thank everybody here for coming here today. There's great news. The Mulda, the committee members and its leaders are going to be constructing, new policies for this organization, new bylaws. So we have the transparency and accountability needed. That was the agreement that was reached about 72 hours ago. So we want to make sure we move Mulda forward. We want to make sure that it builds on this success. And to do that, we need firm governance and proper governance. Thank you so much. waa mahadsantahay farxaan maadaama english uu ku hadlay wuxuu ka hadlay saddex topic oo very important ah
dadka laga xiranayo muxuu baalkii aabka micna daro looga xirto iyo dhaqaalihii oo nalagu dhibay iyo muxuu baalkii ammaankeenna oo qatar ku jiray saddexdaas mowduuc oo aan dagaalkeena ka bilownay buu soo koobay English waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Cabdixakiin oo halkan taagan oo muddo aad u dheer ilaa beginning ilaa hadda na duubayay inshallah ta'ala thank you very much now I have to welcome our great lawyer who actually without him this fight will not succeed please give a hand to our lawyer Steve Cooper. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Go. And I'd be wearing this, but I'm not a medium. You know, the first thing you want to do is look at everybody around you and everybody you drive with and thank every one of them. Because the only way this battle was won was because of all of you making it happen. I remember the first meeting I was at, I think it was the one he mentioned in May of 2000, whatever year that was, 22. And there were hundreds of you there. And there were hundreds when we went to the legislature, and there are hundreds when we went to the rallies, and that's what stunned the legislature. Now, one thing you've got to remember is in this battle, we fought with what? Simple truth. Simple truth is what we fought with. We came in and told the facts, but our opponents, they fought with misinformation. They fought with misstatements. They fought with things that either weren't true or couldn't be true or were sort of untrue. And they did that from the beginning to the end. One thing I think you all learned is when you're in a battle like that, it's going to be a long battle. Because your listeners don't know at first who it is that's telling them the truth. But you did that. You kept at it and you did that. And part of doing that, I remember the crushing disappointment we all had when we had that big celebration the first year, when it passed the Senate and it passed the legislature, and we thought, we've got it, and then it got vetoed. But what you didn't do was quit. What you didn't do was give up. If you had given up, we wouldn't be here today. You've got a new future in front of you now, with a whole lot more money, a whole lot more fairness, a whole lot more protections, and that's because you didn't give up. But remember, despite these great victories, you must always stay vigilant. Whenever there's a victory, the wolves come around the side and try to figure out a way to tear that down, to take it back. You've got to, and I was pleased to hear that people are working to make Malta better, stronger, better organized. That's the first step. But what did I say about misinformation? Uber and Lyft and other TNCs will be out there with this information all the time. And the first thing they tried to do, you remember the first thing they tried to do? They tried to convince you of the lie. They would come to you and try to tell you what you knew to be true wasn't true. And they tried to get you to side with them. Trust us. Forget the fact in 2014 you made twice as much as you make today. Forget the fact that you have no insurance. Forget the fact that you have no protections. Forget the fact we can fire at any time. Trust us. Be very careful. It's important to develop a working relationship with those people you drive for. But it's also important to make sure you're not conned or tricked. So you got to stay vigilant. You got to stay attentive. You got to stay aware. I guess the main thing I have to say today is you were lucky that some amazing people in the legislature and in your own organization, and there are so many, I can't go through them all. But of course, some of them you can see right here tonight, very clearly here. The senator never gave up on us. If he had, we'd be having a different sort of conversation today. We'd be talking about the next session. The head of your organization,
Eid never gave up. Members, aides and members in city council never gave up. Even though the mayor was not exactly helpful. The same thing's true in the Senate. People didn't give up. But then folks from the community didn't give up. People from other organizations didn't give up. And the reason they didn't give up is simple. You were right. What was happening to you was wrong. And as long as you stuck to the truth and struck determined on undoing the lies, you ultimately would win. I'm glad it was this year. I'm glad we didn't have to do another year. But let me be very clear about something. We need to work this November to make sure the right people get elected. We didn't get one Republican vote, not one. We won because we had small majorities in both the House and the Senate. Don't get lazy. Don't sit back and say, oh, this candidate needs my help or that candidate gets my help. But you know, I'm having a good time watching this TV show. Don't do that. Get out there and work hard. And then work hard in your own organization, because you need constant new blood coming in to help the battle. You've got the beginning of an organization and a situation that will benefit you forever if you don't get tricked. And just when I was standing here today, and the reason I'm emphasizing this trick business is many of you came up to me and told me some of the things that are going on already. Stay strong, stay true, and most of all, thank you for letting me be part of this wonderful battle. Thank you, Stephen. We cannot appreciate you more. Now, I want to welcome somebody who stayed with us when everybody ran away from us. Siad Ali, the former school board, who come to our, press conference when we ask everybody to come, they kind of run away from us. Welcome, Siad. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waxay ii tahay farxad weyn iyo sharaf inaan kulankan ka soo qayb galno maanta aan ugu dabaaldegayno guusha taariikhiga ah ee aan hore uga dhicin dalka Mareykanka waa guul aad iyo aad weyn oo runtii dadkeenu waa markii ugu horeysay ee sharci noocan oo kala ah kambaniyo waaweyn oo corporate America ah ay u babacdigaan oo ay ka guuleystaan oo maanta sharcigeena yahay sharci la dhaqan galiyay oo lagu dhaqmayo insha Allah ilaahay idankiis waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha ciid waxaan kale oo u mahadnaqayaa dhammaan walaalahayga Uber drivers iyo Lyft halgankay muujiyeen adkaysiga ay muujiyeen dulqaadka ay muujiyeen runtii maartay wuxuu ahaa wax aan la soo koobi karin waxaan kale oo u mahadnaqayaa senatorkeena geesiga ah senator Umar Faatax waxaan kale oo u mahadnaqayaa walaalaheena kale ee representativeska ku jira aqalka representative Samakaab Hussein representative Hodan Hassan representative Mahmoud Noor iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantiin iyo senator Sena Mohamed halmaan hadalku ma jiro walaalayaal anigu waxaan rabaa inaan hadalkay ku soo koobo markaan ka imaado mahadnaqa laba kalmadood horta waxaan rabaa inaan idin sheego walaalayaal waxaad tihiin dadka bulshadeena ugu qiimaha badan anigu runtii waan idin aqaanaa rag badan oo saaxiibadaya baana maartay Uberka iyo Lyftga wada dad ehlo sharafa ehlo salaada masaajida ku xidhan runtiina ah halbowlaha communitygeena oo wixii khayr horumar ee communitygeena
ka shaqeeya waad ka shaqaysaan waxa weeye runtii qofkii dantiina maslaxadiina ka hor yimaada wuxuu ka hor yimi maslaxada ummadda Soomaaliyeed ka hor yimi wuxuu kaloo ka hor yimi maslaxada dadka kale iyaguna qowmiyadaha kale ee taxiga maartay iyaguna wada laakiin waxa xaqiiqa inaynu nahay dad iyaga ugu faraha badan ee Uberka iyo Lyftiga wada marka qof kasta Soomaali waxaan rabaa inuu ku baraarugsanaado walaalaheen shaqada ay hayaan waxay u hayaan inagoo dhan bay u hayaan waxaynu ka mid nahay marka qoysaskooda laga yimaado dadka ka manaafacadsada hadday noqon lahayd masaajidda tabaruca lagu bixinayo iyo hadday tahay duruufaha kale ee maaragtay community-gana soo wajaha marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inay mar walba ku baraarugsanaadaan inay arrintaa u garab taagnaadaan idinkana waxaan rabaa walaal inaan idin sheego shaqadan aad haysataan waa shaqo fiican inaguna dadka waxa weeye waxa ugu sharafta badan dadka xoogooda xalaasha ah ku shaqaysta baa ugu qiimo badan shaqaduna waa shaqo leh flexibility marka flexibility la leeyahay waxa weeye waa shaqo markaad rabtid ka bixi kartid oo geli kartid taasna waxay idin sahashay aan rajaynayaa inaad muhiimadda koowaad saari doontaan inaad uga faa'iidaystaan inaad salaadaha ku tukataan waqtigooda oo jamacna ku tukataan waa adaa isu maartay shaqooyin kale halka aanay haysan jaanisyada idinku waad haysataan marka taasna kulli waan idin ogahay oo dad ehlu salaadatiin laakiin arrintaana waxaan ku baraarujinayaa inaad sii xoojisaan waxaan kaloo idinkula talinayaa inaad ka faa'iidaysataan tiknoolajiyadan casriga ah oo jirta oo aad idinku ku shaqaysaanba idinkoo amnigiina ka duulaya waa inaad isticmaashaan kamaradahan jira ee maaragtay si aad u markasta maslaxadiina naftiina u eegtaan waa maadaama aydan garanayn dadkaas sidaan oo dadkuna dad wanaagsan leeyihiin waqtiyada qaarna dad xun jiraan inaad kamarada ku xidhataan waa muhiim oo qof kasta maaragtay waliba kamarada qiimo leh oo quality fiican maaragtay aad ku xidhataan waxaan kale oo ka codsanayaa ururkan mulda inay markasta diyaar u noqdaan inay walaalahooda kala caawiyaan marka duruuf ku soo wajahdo tusaale ahaan waqtiyada qaar waxaa dhacda in qof applicationka laga xidho waxaa laga yaabaa qof inuu u baahdo su'aalo qabo dadku luuqadan aynu ku hadlaynaa ma aha luuqadeena koowaad siyaabo badan baa jira marka walaalaha maamulka waxaan ka codsanayaa inay iyaguna mar walba heegan u yihiin inay walaalahooda kale maaragtay markaa u baahan ay garab siiyaan waxaan runtii guushan lafdhabarta u ah markasta culimadeenna oo iyagu maaragtay u taagan wax kastoo maslaxada bulshadeenna iyagana waxaa leeyahay jasaakumullah khayr laakiin runtii walaalkay waa tii sheekh ilaahay xafide sheekh axmed taajir yiri yaan credit qofna sheegin anuu credit ma sheegin laakiin walaalahay waa jeclahay dad isku salaadana waa nahay marka markastana waa iska warhaynay arrinta tanna arrin si kaliya laaba aan u taageersanaa weeye waxaan u mahadnaqayaa ninka odayga ah oo looyarka ah oo qareenka ah oo isaguna runtii muujiyey shaqo wanaagsan buu qabtay marka taa laftigeeda mustaqbalka yaan la moogaanin wixii maaragtay hawla wajazaakum allahu khayr aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما شاء الله جزاك الله خير brother Siad آدين ومحسن هاي إن شاء الله we're going to go to the next speaker Mulda as you probably all heard you know the backbone are the drivers that every day we're waking up for the call, showing up in the mornings, evenings, staying up late at night at the Capitol, back and forth, year after year. So alhamdulillah, without these drivers who are organized, nothing would have been, we would have never achieved this milestone today. And not only that, Mulda had a lot of allies. You know, it had elected officials, it had different organizations, different groups that came together and supported them throughout this process. So this is a support. And with that, inshallah, I also ask everybody if you can lower your voice so we can continue this beautiful program.
These people are coming and spending their time this evening. So inshallah, hadda codka hoos u gaabin karno maadaama maxallaha ay barnaamijkan quruxda badan lusku imaaday aan sii wadno inshallah. Haddana waxaan rabaa ina maxallaha ku soo dhaweeyo walaalka Abdullahi Farah. Abdullahi Farah is is the director of the Muslim Coalition statewide, and has been supporting and been a key ally with Mulda. Has been always there to support, and inshallah, and genuinely had a very impactful, and really wanted this to further, and any way that he could push it, he was always pushing it. So with that, please help me welcome brother Abdullahi Farah. هلا soo dhaweeyo hadda waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo walaalka Abdullahi Farah oo kamid ah Muslim Coalition oo maxaa la dhahay la shaqeeyay walaalaha Mulda maxaa la dhahay maanta asaga credit kama qaadanayo bad waxa waay wuxuu kamid yahay walaalaha dagaalka kula jiray guusha weyn oo credit ka maanta waxa waa Mulda and the drivers muhiimada waa drivers ka but inshallah hadda waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo walaalkay Abdullahi Farah. السلام عليكم. أحير بيتزا الله بالله مركا وحان ديدا حوغا إنا نحقلو مركا إن شاء الله attention كينا وحيرا نسيا couple of minutes من نسيا okay بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم runtii maanta waxaan u imaaday inaan la celebrate gareeyo dadka walaalahay Mulda iyo driverska guushii ay gaareen this session kan inta soo socday baan fikirayo waxaan dhahay marka meelaha markii laga hadlo waa la mahmaaha waa la marka mahmaah bal iska raadi Abdullahi wax yar say wallahi gal ugu tiriyay marka mahmaahda igu soo dhacday waxa waaye Soomaalida waxay dhahaan libaax nimaan aqoon baa lax karita ma taqaan taas maamaada yaa maqlay gowda runtii markii ay dagaalka bilaabayeen darawalada aad iyo aad ma arkin oo maxaa la dhahaa dad badan waxay lahaayeen war Uber iyo Lyft ma taqaanaan waa multi-million dollar in this maxaa la companies. People, let me say it in a little bit of English. There's a proverb in Somali that says, a man that doesn't know the lion basically loses his kill to someone who doesn't know the lion. Meaning, a lot of people were saying that the big organized money that these big corporations have, what are a few drivers going to do about it? But alhamdulillah, as the brothers and different people here said it, these were determined drivers that were united, and hook or crook they were there to make sure that their bill would be heard. I remember the first time I saw the drivers, I was at the Capitol as well, making sure I'm pushing bills for the community, especially the housing. And so I'm going to be switching back and forth Somali and English, I think. Marka Somali wa kuwada mise English kan kuwada. Sideedan ku dhaxwada waa sanad. The first time it was kind of winter, it was cold. And the Capitol has there are places where you go downstairs, the tunnels and so forth. I saw a bunch of drivers who are running around outside looking for where to go. But those people who knew what they were doing were actually taking the tunnels. So I went outside, I said, what are you looking for? They were like, we're looking for this room and that room. I was like, come here, I'm going to show you guys the tunnel. And as we were walking down the tunnel, they told me about, why they were here and a lot of different things. And even though I knew about it, and some of the Eid Ali and different drivers have shared with me, I was just really proud of their determination, even though they didn't know what was going on in that building where they drop people off. But at this time, because they were clear about their self-interest, they were there
to make sure no matter what, that their bill will be heard and that this thing needs to pass. Alhamdulillah, when I saw their energy, even though I was there for other reasons, I started joining them, chanting with them. Day in, day out, drivers would show up, leaving their work. I mean, you know, that's if they're not driving, they're not making money. But these drivers showed up, day in and day out. Even though sometimes their bill would be canceled, or it wasn't going to be today, it was going to be the other day, they were determined. Now, the lesson that we learn for people who are big organizations, or even organizations that are way powerful, was no one, and I want the driver especially to listen to this. We were talking about it in a training that I was leading the other day. They said, even though there were a lot of power organizations that have thousands and thousands of people that come to the Capitol every year, last year or this past year this past year, the drivers created a political crisis in the whole state. Not those big organizations, not those who are well organized, who have multi-millions of dollars. They did not create the political crisis that the drivers created. And because of that, many people did not win their bills. They came in numbers. They did whatever they could. But because they did not create the political crisis that Mulda created, they didn't win and Mulda won. Wow. Give it up. And because of that, many of us who are organizing for many issues actually took a lesson that we are preparing 2025 to create a political crisis around our youth and our housing and many different issues that the community cares about, because we learned from the drivers of Mulda. Give them a hand. You don't have to have millions of dollars. You don't have to have thousands of people. But if you are determined and you show up and you create, you actually, they even showed up every single other action. Muslim Day at the Capitol, they showed up. They showed up in different actions that we were doing with Faith in Minnesota. They were there with the Mulda shirts. Everybody was talking about them because they knew no one should rest until that bill gets passed. So I want to say again, I'm here to congratulate you drivers, to keep going. Remember, that was one bill. You have 99 other bills to win. Thank you. ما شاء الله هلو صعبي ولكن عبد الله فارح شغونا اكسنسف عن وهذا لي إلهي خير هالسيو هذا نحن كسر دوينا يا إن شاء الله عبد الله فارح شيخي سنكسر دوينا يا شيخ عبد الرحمن بشير إن شاء الله شيخ عبد الرحمن بشير وما شاء الله والشيخ لقرنا يو ومقالة جوجو كميد مركزك مساجدك دار الفاروق إن شاء الله وحروا شيخنا سودو ويسين صفي عنو سودو ويسين إن شاء الله شيخ عبد الرحمن بشير. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله مركه هوري وحان سلام يا دمانتين قارهان عمر فاتح مجاوب يا خالد يا وحان سلام يا ما يرد نادية أو نادينا waxaan salaamayaa siyaasiyiinta waaweyn la jooga oo aad u badan waxaan salaamayaa culimada saaxiibaday amba culimadayda gaar ahaan markaska ummatul islaam hogaamiyaheega waxaan salaamayaa sheekha weyn sheekh Saad oo koofiyada igish ummatul islaam ma xaja salaam madaxka وعن سلام يا شيخ صاحبك يا محمد شيخ محمد مختار
ونسكيننا إن شاء الله لما أنت العلماء كلنا مع السلامة إن شاء الله أنت كذب هذا البدل مرة هيو رجواسنا قانا قول وين بيسوهين جزاهم الله خيرا وهم هنقينا إن شاء الله لكن وحن جعلنا لبك الموضوع شيء مهما بجرتا صومالي ذا عربت أدون كورن كجرت وحال ذا صدح رجع خبيكون يكجراني صدح ضدا قلوا هابين مجادد قلنا سند مجادد قلنا وليا مجادد أديهم بس كده عليهم قلوا أفراد أنو اسمي جرتوني شيء كده إن شاء الله قلوا ذا هابين جارين وحويان نيكا كجادد في عن كفرس في عن كضمير في عن كبابور في عن ما تجارسها شقيسة وحكوسة رمسانية صاعدوا أدور ما تربى كل بس راعي ساكل بس راعي سام ما جارست وكجديد في عيه ننا وكجب في عيه هي أدور هالك أتكد ذلك يسقو سنة كبا استراتيجية أوديكو سو إنه لاني هالك بوسكتك أدور يوميا تكون نوش هاي مركب ما تجارس هذا ما جارس ننا ولي ما جادد نيجا كان ناك في عنه ولي ما جارس adiga iska daalay waliga badadaal ma gaadhsid hablahana waxaan kale ninka kaan fiican ma gaadhsid intaas waa slogan Soomaha laakiin mid afraad baan ku daray anigu ninka aad waliga aad gaadhin kaan naag fiican ama kaan fiicani waa 20 sano 25 sano istiraatiijiyada dhaxawayaan laakiin ninka aad waliga aad gaadhin waa maxay waa ninka laba arrimood kaaga horeeya ninka dad fiican oo dadkiisa nidaamiyay organization dadkiisa nidaamiyay habay dadkiisi buu habaystay adiguna fawda tahay ma la tartami kartaa waa maya ninka xoolihiisa nidaamiyana ma la tartami kartaa haba ka xoolo yaraadee adigu balaayin baa istaa laakiin isagu wuxuu haystaa dhowr kun oo dollar uu nidaamiyay organization galiye habeeyay wuxuu kaasna uu ka horeeyaa walidaalika gamiga waxaan xisaabinayay haddaad tihiin 2000 oo baabuur wadayaal haddaad tihiin رجينا يوبر كوضع داتي لبكون وقف إنت أمتى يرتب ساقب داتين لبكون يا لبكون يسقط هذا لبكون تهين وتبشي بس كقادان $100 بالكستي بس كقادان $100 واحد دولة إني جاي مني هيدري كلافة إني كده هدينا إمي سنقرص سنة كي لحد نكون $1 نقرص $60,000 وبشي ما تقدر لكم سنة كم حد نقوليسا تضرب بقولي $20,000 نقوليسا سنة كذا ترى هذا استراتيجية دكتور هذا الشانس سنة لعكتها لما تابنا إلى أن حوج يلنا يو وحين نقوليسا 6 مليون يلح بقولكم وجيدا نص على موقتين حولها يجوا نظامية سي استراتيجية ونظامية 5 سنة كدب ururka Uber wuxuu haysanayaa lacag ameerka iyaga jeeb ka imatay oo 3 milyan iyo 600,000 istiraatiijiyadii waxa markaa aan dajinayaa aan ku dagaalgalay dagaalkii bay yaalaan waxaan ku dagaalgalayaa waa inaan samaysto journal aan soo saaro journal waa inaan yeesho inuu aad leedihiin wax ku qortaan waxna lagu qoro dadku dhan akhriya qof kasto baabuurka soo karo oo u dhibaysa baa soo akhri kan kala soo akhri kan soo akhri dag wadaada idaacadahan yar oo nala joogo af Soomaali ku hadlay kuwa gaaladaba budget baa u sameynaysa waxa leedahay wararkii wax maraan meesha maalinkaas waa laga rumayaa halkii warbaahinta waa sii soconaysa waxa leedahay wadaadadan waxa leedahay waramaha masaajid baa dhistaan Soomaha budgetkiina meel baan dhigay ducada iyo xooga garab dhiga raga shicib weyn bay haystaan moogtahay oo ani garab joogna jag baa soconaysa siyaasiyiintii baa meesha imanayaan doorashay galayaan lacagna loo ururiyo budget baa u sameeysan waxaan qaatahay adaan ku soo saarana adiguna waa ay dagaalamay si uu dagaalamay amar adduunkani waa nidaam iyo xoog waqtigii waa laga baxay sacab oo la tumay noolow ma jirto macna ila joogina ma jirto adduunku waa nidaam weeyaan okay intaas baa aan ku darsan lahaa nidaamka waxaa jirta 2 qof 3 qof oo taariikhda gelinayna maanta
taariikhdu waa wax waarta moogtahay dhammaan raggaasi dadaalkay galeen waa mujaahidiin taariikhday galayaan anigu waxaan ka oran jiray war maxaa u daalaysin ma iska deysiina libaax baa la dagaalamaysa inkoo bakeelayaal ah uu cuni doonaa waa nii cabsanayaa laakiin markii libaaxii ka adkaadeen waxaan idhi war ilaa Soomaali bay hayeen inta badan marka alxamdulillah taasi waa mahad marka dhammaantood taariikhda way galeen laakiin waxaa taariikhda si weyn u galay Umar yaraa si fiican u galay marka waxaan rabaa sawirkii Umar oo ooyaya inaan ka dhigano Malcolm X ma ifantay waxaan iga leeyahay halkii Malcolm X uu galo kale waa inaad gelisiin isagoo ooyo sidaa leh oo hadli kari la meel dhiga xaq ku qaata gidaarada ku dhajista waariya nikayar taariikhda ninka labaad oo taariikhda galay wuxuu ahaa ninka maxaa dhahdaa magaciisa muxuu ahaa ciid oo de maaragtay markuu socdana aad moodaysa inuu iska yaraa nin yara dhibaata haysataa moodaysaa laakiin waa caqligiisu waa wax kale weeyaan ninka saddexaad waa ardaygayga waa Cabdilaahi weeyaan Cabdilaahi ininku ma ogin ana ogaa Muuse xanjir habeenkii war waxaan ku yiri adigu shaqadaadii miskiidka ma iska deysay ma shaqo kala qaadatay warta miskiidka laga war shaqo hal bay noo taale maya saan bigaa maya u socdaa laga socdaa ka yar naga qaata Khalid marka anigaasina waa dagaalamay isagana taariikhda galina insha Allah mar labaad waxa u mahadnaqay ragga maaraysa saaxiibadeena waa libaaxan wax duuba markaas waa libaaxa la jooga dadkiisa ninka kale maartay maxaad magacaaga siyaadna waa libaax kale marka insha Allah ninka odayga loo mahadnaqay ninka koofida ka qaad sheekh siyaad meel dambu inoogu jira moogta meel dambu inoogu jira ma dhaqdhaqaaqo marka loo tago igu daa uma qoran iga baxana soo dhameynaya soo dhameeyno dharta jazakumullahu khair noolaada سأدي جعشي ما نيجي على إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. Now I want to welcome somebody who is day and night in the office of Mulda, who helps drivers. Mariana, welcome. We have to change it from male to female. 2 minutes. Thank you. Hi, everyone. Well, I'm happy to be here tonight celebrating our big victory. We came, it took us a while, but we get there. And as I said, slow and steady win the race. And our work is not done yet. We still have a lot of work to do. But in the meantime, we ask everyone just to bear with us and support us in any way possible. Conflicts come up, things happen, but we should stand together. We need to stay together like glue, and no one could separate us. When we do that, nobody could infiltrate us, and no one could make a difference between us as drivers. Because we here as driver, we stand as driver, and Mulda is for the drivers, and we are all drivers here, and we should support one another. Ups and downs, through ups and downs and whatever conflicts, we are one. And we are here to fight Uber and Lyft. We're not here to fight one another. We are all for ourselves. And at the meantime, I'm working the office, and anyone have the activation, just come see me. I'll do my best to get you back online, and I'll fight as hell to get whatever done. So I'm fighting for you, and I'll never stop fighting. Thank you. She's definitely a fighter, mashallah. I want to now welcome Brother Artan, who also has been a big support in this fight. Please help me welcome Brother Artan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waad mahadsantihiin dhammaan runtii dagaal dheer oo la soo galay guushan ayaan gaarnay ilaahay baana inagu samay
culummada runtii ka soo qayb qaadatay iyo siyaasiyiinta nala jooga maanta su'aal baan rabaa inaan weydiiyey siyaasiyiinta inta way ka badnaayeen kuwii kale xagee aadeen midda kale darawalinta waa laf dhabarta shaqadan maanta la qabtay. This movement started in a very organic way. It just started by itself. But today, as comprehensive as this bill is, the proceeds are even more comprehensive. What do I mean by that? I was a teacher, bear with me. I mean, each and every household will realize if this bill takes off, I think it's in December or January, I'm not sure. If it's in December 1st, yes, thank you for the correction. If you are a rider or you are a driver, you'll realize the benefit of this bill. Thank you very much, Senator Fatah, and my sister Hodan, who is not with us, and the other legislators who took part in this day and night, plus the support of the drivers. We thank you very much. Again, the war is not over. The struggle continues. We are not yet, it's not yet over. We have not crossed, we're still in the woods. What do I expect from the drivers? Is let's stand together. Let's protect this unity. If we have won over corporate America, we can do much more than this. Please, let's protect the unity. Not only the drivers, we can even go further than this. We need the drivers in each and every aspect of our lives here today. The way they did organize, we need the housing bill, the housing issues, the education issues. There are much more problems in the community that we need to adhere to. I mean, we need to, the issues that surround this community, which is an immigrant community, which is so big that we don't even realize, but people who do the organizing will know. I'll also take this opportunity to say, 4th of July is coming. Please, we are parents. We need to make sure that our teenagers are in the right place at the right time. There are concerns from the law enforcement that has been coming to us, but please make sure our kids are looked after by the parents, not only the parents, the masajids, and any other forums that we have. To conclude, I am from an organization called ZAC. We are doing organizing, and you will see us on the street. And again, something that the lawyer has reminded us, we need to elect people who are going to further our issues. Thank you. Thank you, Brother Artan, for all the work that you do for this community. On that note, inshallah, I also now want to welcome Sheikh Muhammad Mukhtar, who is the Imam of Masjid Darul Faruq in Bloomington, inshallah. This is Bloomington, so this is one of, he's one of the Imams of the city of Bloomington, inshallah. So, barakallah feek, Sheikh, so do well. Haddana hal so do we, Sheikh, inshallah, barakallah feek. Jazakallah khair. Jazakallah khair. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بات سبحانه وتعالى مهد اسكاله مهد إلهي كدب وحان آدي آدو مهد علينيا أنيقا أوكو هالليا مقع مساجد دار الفاروق يكمون تقيسة رمان أخيارتي odayaashii darawalladii siyaasiyiintii looyarkii culummadii
gabdhihii qayb ka ahaa guushan u soo hooyatay ummadda statekan Minnesota ku nool ee cid walba leh nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man laa yashkuri innaasa laa yashkuri illaah qofka aan dadka wanaagga ay sameeyaan aan uga mahadcelin ilaahayna uma mahadceliyo waxaan halkan u soo istaagay inaan muujiyo ninkii ugu horeeyay ee dhagaxa dhigay buu ahaa iyo walaalciid iyo dhammaan intii ka soo shaqaysay hawlaas aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego masaajidka daarul faaruuq iyo ummatul islaam iyo masaajidada kale laakiin si gooniya labada masaajid baan usii tilmaamaya ya مسجد الرحمة كدرة مسجد الرحمة يا شيخ سعد مروا الباء وحي سجوني أو خاص أي حل سجساران دنت جود أمدين أي كل هذا هي قبل كان إلهي سبحانه وتعالى خير السير وحنو أركان وربعين ندين شيء dagaalka ay waxa weyn walaalkan Abdullaahi Faarax iyo walaalkan Khalid iyo teamka la shaqeynaya ku jiraan Muslim Coalition iyo walaalaha la midka ah yaan la fudaysanin waxay ku jiraan thaqra waxay ku jiraan waa difaac waxa ay dantooda iyo maslaxadooda gaarka ah ay ka hormariyeen ummadeena iyo community-geena dantooda ka hormariyeen jazakumullahu khayran marka mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahadcelinaynaa ilaahay idin barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa midnimadiina inuu xoojiyo wada jirkiina inuu wada xoojiyo khilaaf iyo shiqaaq iyo tafraaruq inaad iska ilaalisaan inta aad maanta qabsateen aad ummadda u soo hayseen haddii midowga aad ku socotaan wax ka sii weyn bayn insha allahu tacaala wada gaari doonaa wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما شاء الله جزاك الله خير شيخ محمد محلها هذه هنا أمها سنتهي may Allah subhanahu wa ta'ala bless Sheikh Muhammad for all the work that he does inshallah now I also want to welcome Imam Asad Zaman who is the executive director of the Muslim American Society of Minnesota and also a core leader of the Muslim Coalition of Isaiah and Faith in Minnesota inshallah so Sheikh تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. You know, I have been involved in political activities for more than 2 decades. And in the 2 decades and more that I have been involved in political activities, we've had some successes, we have had many failures. But one of the largest and the most amazing successes is this story of Minnesota Uber and Lyft drivers versus Uber and Lyft. This is like a David and Goliath story. This is a story of Dawood and Jalut.
And Lyft and Uber have a track record in many states. They have crushed and destroyed any efforts by normal people to organize and defend their rights. And Uber and Lyft thought that in Minnesota they will do what they did in 15, 20 other states. But no. Alhamdulillah, this here is Minnesota. It's different. There is something in the water in Minnesota, and I'll tell you what it is. It is that the Muslim community in Minnesota understands the importance of organizing. Alhamdulillah. It is not, we do not come to Uber and Lyft and say, hey, please sir, if you please give us a little bit more, we will be happy. No. People of the Muslims of Minnesota do not do this. They organize. And they organized the Muslim drivers and the non-Muslim drivers, they organized together. They got the faith leaders involved. And the whole community came together for the purpose of building the power that you saw exercised. So my brothers and sisters, power does not just happen. It has to be built, it has to be nurtured. And I can tell you, I led the fight to have Eid as a holiday in the school calendar. That took me 5 years. That took our community 5 years. And this effort was faster than that, because it was more organized. And so I want to thank our Uber and Lyft drivers. I want to thank you for showing the way of how to make this happen. I want to thank our allies who made this possible. I want to thank the ulama and the faith leaders who showed support and the need for Muslim unity. And I want to thank the East African community for demonstrating that when the community gathers together, see, this, by the way, this is in our sunnah. This is what the Rasulullah ﷺ did. He gathered the people for the need of the people. So they all came together to fulfill the need of the community. And that's what you see here. And so this is a great celebration. This is, every person should be proud of it. And I just want to let you know, there are already case studies of what happened in Minnesota. There are researchers currently researching it to understand how it can be done in other places. And to those researchers, I'm going to tell you, listen, I'll just save you a lot of money, okay? I'll tell you exactly how it's done. You gotta unite the people, you have to build power, you have to organize with a power organization, and you have to remain focused on the task. This is it. And for this, I want to thank my community. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much. Thank you very much. And inshallah ta'ala, now I welcome a female driver. You hear from male drivers. Laylo, welcome. We have different faces. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waad wa salaamay dhamaantiin. Waxaan u maleynayaa dadka intooda badan inaan soo aragnay. Maybe haddii inay muuqayga arkaan ama sawirkayga arkaan ama meelaha oo wiilasha leh socod dhaqaaqa. Marka waxaan mahadiyaa inaan dhamaantiin maanta idin hor taaganahay. idinku salaamay maamulka dadka halgamayaasha ah dadka nala shaqeeyay darawalada qof walba waxaan leeyahay thank you so much inaad nagala soo qayb gasheen xafladan muhiimka ah mid ahaan waxaan ku matalayaa hooyo Soomaaliyeed waxaan ku matalayaa walaal Soomaaliyeed waxaan ku matalayaa ayeeyo waxaan ku matalayaa qof dumar ah marka waxaan leeyahay inamada yadiyo
hees baa waxay ahayd inkastoo geesi haddaan garabka lala qaban guriba oodi maayo marka taa waxaan ka wadaa macnaheedu ma aha waxaynu nahay community ballaaran waxaynu nahay Soomaali waxaynu nahay immigrant wadankan waynu ku cusubnahay generation cusub baa noogu dhashay I think 30 years now albaaba furmay albaaba badan baa ku xiga waayo kan waa kii ugu horeeyay waana kii ugu adkaa marka waxaan idin sheegayaa kaynu maanta bilownay waa history adduunka oo dhan baa lagu ogyahay waxaa la leeyahay dad yar oo immigrant oo meel laba taagnayn ayaa go'aanka gaaray ama guusha gaaray alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin waxaan idin sheegayaa wali wadadu way dheertaa insha Allah 2040 ga marka la gaaro ilmahan ku raangaraynaya inuu madaxweyne noqdo waa inaynu madaxweyne soo saarnaa caruuraheena baa noqonaya marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa alaykum asalaam wa rahmatullahi Now I was told to welcome Mustafa and Said Haji. No. Give me 1 second. Yusuf Haji, welcome. He is running for office that we are hoping to achieve a lot good for it. Dakota County Commission District 6, Brownsville. District 5. Assalamu alaikum. And I made a small note, and for some reason I cannot find it. It's kind of anyway. Thank you, everyone, our elders. MashaAllah, very well spoken here today, and a very powerful advice. The organizers, Mulda, thank you very much for putting a very beautiful event, and thank you event. I just want to quickly say that before I say what I'm running for, I want first of all to highlight the collective community success that was achieved. 1, by Minneapolis City Council. 2, Senator Amr Fattah. 3, my brother Abdullahi and many of the groups that really played a huge role in getting this done. I'm speaking as a driver myself. Yes. People think you drive and they kind of want to look down upon you, but that's beside the point. You could be doing other stuff and still driving part-time. There are people that are very wealthy that do drive this rideshare company on the weekends. Doctors, lawyers, people have to make ends meet. Some people drive because of life-work balance. Maybe your wife works full-time, and you have to take care of the babies, so you stay at home. The dad stays at home, or mom stays at home. This is the life in the West. It's different from where we come from, but that is how we are. And so I'm speaking from that I understood this fight. And what was my role in this fight? I personally, and I made this promise to many people, and a lot of people can be my witness who are here today. I made a promise that I was not going to support cooperation over people. That is a promise that I made. And I made it clear to the other groups that I was not going to back them if they were going to work with Uber and Lyft. No way. Because I understand, I know this community. We've made a very powerful statement collectively that people can beat corporations anytime, anywhere. Just call it. And we have set a very good example. We have set a very good example. Many have mentioned, so I don't want to take that. So this is what it's all about. So now I can say what I'm running for. My name is Yusuf Haji,
Saeed is my first name, given to me by my mother. But my name is Yusuf Haji. I'm using my family name, my father's name. And I'm running for Dakota County Commissioner District 5 in Burnsville. And I need your support. When I say support, it's not just clapping now. When I say support, I mean, I need you guys to volunteer. I need you guys to donate. I need you guys to spread the words, let them know. Now, when I'm elected as your next county commissioner from Burnsville, which is Burnsville proper in District 5, I will continue to be in this fight for you. Just like Omar Fattah. Look, if we didn't have Omar Fattah at the position that was in, we will not have been here today, to be honest. You know? And some of the legislatures that that have also played a huge role. Our city council, even though I wanted to be there, but I got beat very badly by my friend Jason Chavez. He's over there right now. But he did a good job. He's done a good job. He did fight for the Somali American community and also collectively the rideshare company as well. So thank you, Jason, and thank you, my sister. I kind of slipped my mind there, but my apologies. Yes. But this is what it's all about. And don't forget, there is an election coming up. I just want to tell you, I'm not the only one running. There's a lot of people running, including our dear sister Ilhan Omar, who's running for 5th Congressional District in Minneapolis. Don't forget that. Why is that important? I'll be honest with you. One issue, ceasefire. We're all collectively sure we support that. And inshallah, we'll get that together. Thank you so much for everything. Thank you very much. Thank you very much. And now I've got to call somebody who, after we were fighting and we were not sure if we're going to win, came to us and said, we can have another app. Mustafa Khorrahay from H, welcome. السلام عليكم وأنا سلامي meeshaan fursad waxa u laata dawladda u dambeysay dagaalka joogayna ay maado anaga aabkeena waxa u sii soconay East Africa jijigan ka soo laabanay marka aragnay darawaliinta dagaaltamayo inay u badan yihiin dad aan iyaag aabka marka inta keenay waxa ku keenay falsafadan ee conscious capitalism ganacsi damiir ku dhisan which is speech ka inta dabablo jooga darwaliintu ku dhahaye saxanka bariiska waa kana laba company cunayo hambadi baa isku dagaalaysiin waxa kaliya lagu cabisanayeen waa technology aan heeno wadankan 27 years ago American imaaday dadka qofka full time shaqaysto wuxuu awooday inuu noolaado. Greedy capitalism has had a significant and colossal impact in this country for the last 2 decades and a half. Our conscious capitalism is that there is a way to share the cake and the drivers do not have to fight over the crumbs. And what I have witnessed here in the last 7 months, a lot of the shuyukhs and people said, for me, it's a miracle. I didn't think it's possible in the United States a minority group can lead a political campaign and win. I would like to thank all the politicians and the drivers that were example to it. And I would leave you with this. Our Islamic scholars, for those who do not understand, like said the unique thing. One sheikh said, yani don't be those, I'll just say it, yani, ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هنقرنا إلهي أنا قد قلت إلهي يراهي you know like that talada intay qaataan ku amal falan talooyin wanaagsan culimada diibeen I hope we listen mustaqbalka ugu horeeya gabadha walaashada tiray wadankan if you organize you have a unique opportunity to achieve the right thing especially when you are in the right path. Thank you very much. Thank you very much. Rally hada and speakers badana jiro laakiin waa. Now I want to welcome a group that started the fight with us, City Council of Minneapolis. Please give a hand to Council Member Jason Chavez and Orion Coburn. Also will come. What will come with will be St. Louis Park Mayor Nadia Mahmoud, candidate An'am Mahmoud, and also Metro Council Member Yasin Osman. If there is a hero, those are. Thank you, sir. Here you go. Salam.
We're all going to do it together. So I'll just say a few words. Thank you all so much for being here and for recognizing us. But to be honest, this isn't about the city council. This isn't about any elected official. It's about all of you. You guys showed up every single day. When I was on the city council last year, we passed this policy because you guys showed up to the city council every single time. Not only to the city council, but to the state. It didn't matter how many vetoes were thrown at our community. It didn't matter how much money was thrown at our community. You all showed up and said, enough is enough. We deserve fair wages, and we deserve a company that's going to treat us correct. We're not asking, we're asking for fairness. And what we've done as city council is say, hey, not only do Uber drivers and Lyft drivers in Minneapolis deserve these fair wages, the entire state does. So I want to say thank you all for your work, and we're going to be here every single day because the fight is not over. The fight's not over. The fight is not over. Assalamu alaikum. Hi, my name is Oreen Chowdhury. I'm a council member to the 12th Ward. I started on the Minneapolis City Council on January 1st, and I was so proud to come into the City Council ready to fight side by side with you all, because you have been working not for just 1 year, nearly 2 years in the state of Minnesota and Minneapolis to make this happen, not just for yourselves, but every single Uber Lyft driver in our state. So thank you so much. And also, this is an international movement, right? These are international companies. And you made a bold statement. So bold that I heard from other city councils. I heard from a Denver city council member. We're seeing it in Chicago. It's spreading. There's conversations happening. And I just have to say, you fought every single day at our city hall, and you made sure that the Minneapolis City Council was held accountable, and you pushed our feet to the fire. You told your stories. You held our mayor accountable, so thank you so much for doing that. And because of you, we pushed for the boldest legislation possible, which held the state's feet to the fire, and our Minneapolis City Council, Councilmember Chavez, Robin, Jamal, who were the lead authors, they were able to fight, and we were able to go to the Capitol hand in hand with our Senator, Omar Fateh, and Representative Hodan Hassan, and Senator Mohammed, and just fight for the best and boldest legislation. We did not let up. You did not let up. And I just wanna point to one of the things that you have right here. We also have families to feed, right? And I'll just close off by saying this. That was the number one lesson we were teaching people, you were teaching people, is that we do not have to pit working people, right? The people who rely on the rides and rely on getting around to go to work to feed their families, with the working people, the essential drivers who have to do the same thing. We can have both. So I'm ready for round 2. Let us know when the fight is. Assalamu alaikum. Oh, we can do better than that. Assalamu alaikum. Okay, one more time. Assalamu alaikum. There you go. أنا stage كمان اللي هو علم but محمد خلي hero واسكسر كعي واسكسر كعي. ماني واعي. Okay. واقع ما كنت مغلين وhero مغلو واسكسر كعي. Okay. But after this is what happens مركا دتك دتك صحن أو كتله أو courage له أو رون إداعة هاد أو مركا بوسس كأسينو. maxaa raba inaan nii sheego horta markaad doorateen Senator Omar Fateh, markaad doorateen markaad doorateen Jason, dad sax baa doorateen oo nii soo dhicinayo xaqiina. So sa aad taas u faraxsanahay. I know that walaashay caalamna soo socotaa, ayadana booskeeda noo soo koraysaa. Thank you so much. Congratulations, guulkan waa guulkiini. قول عمر فاتح بس ما أهان أصدق قول كان أوصل لليبط قول كان وقول كيني وهوياشيني وعيال كيني وواحد عنده العب سينما وقتها يسوي قول كيني واحد
so aad ugu faraxsana caawana ka soo qayb galo xafladan oo quruxda badan si zaid anigu u faraxsan oo pizza la siinayo oo shaqaysanayno inaan soo imaano insha Allah to ka dambeeyno taashaayo oo state kadii wax kale u baahanaane oo ina caafimaadkeena mas'uuliyashan wax lagu soo dhaco aragno insha Allah dagaalkaas galeyno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعد واحد إلى ياسين كانت يروح كسر على ميد كونسل ديستريكت 7 مكبور مرة ورا سعر ويرتنا إما دعالي دمان مسؤولين تيو elected officials كعاون كنا نشوفه يدمان organization كسوق قابي حفلة القروح البدن رنانتي محوها تنبدع لهن عندنا يسجل لهن وحلي يراهدو اسكتوا بنان marka mar walba waxa loo baahan yahay in la isku duubnaado hadaladii iyo waanadii iyo gabagabadii iyo muxuu ahaa gunaanadkii intaba odayaasha ay yiraahdeen annagu kaliya waxaan rabnaa inaan u mahad celino dadkii macnaha lafdhabarka u ahaa arrintan ugu horeeyo senator Umar Faatax sababtoo ah asaga haduusan ahayn caawa halka lama dabaaldegeen kaligiisna maahan waxaa kula jiray dad kaloo badan baa kula jiray oo elected officials ahaa qayb halka caawa ay joogaan qaybna ay naga maqan yihiin marka anigu kaliya waxaan rabaa inaan laba qodob kaliya aan idinkula dardaarmo labada qodob waxa weeye sida hadda loo midaysan yahay midnimada ha loo dhowro oo mar walba midnimada ayaa wax lagu gaaraa haddaysan midnimo jiri lahayn waxaan la gaaray caawa lama gaari lahayn midda labaadna waxa weeye Soomaalidu waa iska maamaya badan yihiin maamaha oranayso booda rag mid mar bay qaawan tahay haddii caawa macnaha aan u fadhino xaflad iyo muxuu ahaa dabaaldeg dayaan leelaaw dadka elected officials ka ah guushan ka dambeeyay markay idin baahan yihiin sida senator Faatax oo kale waa in isu soo baxaa walaasheen waxa ayadana ordayso kursigii hodan ordayso waa in ayadana la garab istaagaa dadka wanaagsan ee dad mujtamaca wax ku soo celinaya marka aad doorataan baa tan oo kale la gaari karaa sidoo kale muxuu ahaa walaasheen ilaahan ayadana yaa leelaaw dadka macnaha official elected officials ka oo la rabo inay macnaha noo soo dhiciyaan xuquuqda aan leenahay mar walba la garab istaago si idinkana markiina lili garab istaago taas ay kula dardaarmaya aad baa umaasantii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This one? Okay. My name is An'am Mahmoud. I'm running for, use this one? I'm running for Minnesota House 62B. Yeah, you can tell I'm not used to this just yet, huh? Together, gotcha. Okay. I'm running for Minnesota House 62B, which is currently Representative Hodan Hassan Siet. She is not running next year, so inshallah khair. I just want to say I am so proud of the work that you guys have put in and the energy that you guys put in. You guys are so well organized. You accomplished something that many people did not believe you could accomplish. Okay, you guys were well organized. You knew who to contact, and you guys did not give up. And you know, as you guys continue, I just want to say, like, please stay together, stay united, build together, get to know one another very well, because the more you accomplish, the more they're going to try to divide you. So that is so important. So inshallah, let's continue working and let's stay together. Okay, we're sorry. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. That was our council members and one of the highest officials in the state of Minnesota, Nadia Mohammed. Now I want to welcome Ali Gurey, who represents Ilhan Omar's office, that will say a few words. He represents the highest official of Somali in this country. war magacan waa ka noolaaday dhaaf midna maalooda cali abashiir buu lahaa waa barwaaqo ilaahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu magacaygu waa cali abshir ciise cali gani waa lagu naanaysaa dacwana kama qabo inkastoona ilig la'ayn iga maqan tahay aad bay sharaf iigu tahay aad baan ugu faraxsanahay stiil ciid baan hadaayadta kula kaftamayo
maalin sabdiya 3 o'clock baa la soo wacay waxaa la yiri nin waa ku baahanay degdeg noogu imo waxagee joogtiin first cab rag 20 iyo dhowr qof aan u imid marka oo ciid hadda aan ka xasuusto iyo cadaawe iyo ninka kaamarooyinka weyn leh oo Cabdixakiin iyo baan ugu imid meesha marka waxay yiraahdeen sidee noo caawin kartaa nin waxaan waxba kama aqaanaan ku yiri nin Cabdiraxmaan la yiraahdo aan saaxiibanaha union form gareeya ayaga sagan wacanno aan u yeerno union oo Amazon aan dagaal uga wada jirnay waa dadka aad loogu dhibo salaada loo diido waqtiyada lagu ciriiriyay marka Cabdiraxmaan baa waxaan ku noo dhaqsaada halkan bal igu imo waa wada nimado adu dagaalkii halka ka bilowday kadib waxaan gadaal ka ogaaday wax badan inaan anagu aanan awood ku lahayn laakiin maaragtay platformkii influencigi iyo wixii waana aan bixin karnay aan bixinay gabar siyaal ka timid oo maaragtay jeeba la yiraahdo ayadana hadda ka hor qolyaha siyaal caawisayna mar ay noo timid aan la kulansiino bal talooyina si ayadana ilaahay mahadiis waxaan ilaahay ugu mahadinayaa dad badan oo Soomaaliya oo gobolka laga doortay inay dhalinyarada la shaqeeyeen oo gacan buuxda ay siiyeen su'aal waxa jirta markaan dadka codka uga baahanahay aad noo dhibta dadkuna xaq ay noogu leeyihiin anagana dhib weyn ugu haysa oo ah maxaana tartiin marka cod u baahantiina noo timaadiine horta maxaana tartiin marka I think khayr Allah siiyo waa farul kifaaye qoliyaha state Minnesota Soomaalida su'aashii bay ka jawaabeen dadku xaq bay u leeyihiin anigu waxa marka jawaabteedu ay tahay anagu markaan codkayna kaga baahanaa guriyina aan kugu nimaanaa codkayna kaga baahanayna si aan rahnaa idinkana shaqadiina waa marka wax u baahantiina timaadiin hadda imaan weysiin hadda bahalan qaybinayna ma hayno 740 kun qof aan metelnaa cidii noo timaado dan naga leh waana la xisaabtami kartaa dib wax naga waayaan laakiin waxaan qiyaasayaa xafiiska anu hadda aan metelo dharkiisa qabo inaan shaqo aad u badan qabano 24/7 on community-ga u qabano iyo dhammaan dadkana doorta ama ha noqoto constituency service which aan aaminsanahay sanadkan kaliya 6 jeer baan xafiiskeena inta rarnay baan meel Soomaali degan taageen the entire office oo 11 qof ka shaqeyso baan marna sidar geynay mar kara meel geynay mar meel kale oo public geynay oo nir walba dadkii noo imaan waayay anagu aan u tagno markay ugu yartahay dhowr kun oo qof oo Soomaali ah keenay gobol kasta oo Soomaali aan dad ka keenin ma jiro oo dad dhibaato haysta aan ka caawin waana sii wadnaa xafiiska weynu furan yahay waxa soo dhan marka waxaan u galayaa waxbaan anaguna hadda u baahanahay waxaan u baahanahay darawalin u baahanahay 28 early forna bilaabanaya ilaahan tartan adeeg ku jirta waxa anaga naga dhaxeeya tartanka kama mid aha tartanka waxa ka mid ah inay u taaganto u dagaalamayso lagula dagaalamayo inay ilaaliso sharafka iyo magaca ummadda islaamka iyo Soomaaliyeed taas tartanka ku jirta waxa tartanka ku jira inay tahay magac nagu matala maqaam sare oo sharafteena lagu ilaalinayo waxa tartanka ku jira ilmaha yararka ah ee iskuulka oo haya dhigta ee Washington DC markay safarka u soo aadeen oo directorka intuu soo wacay yiri cali oo ilmaha dhamaantood waxay codsadeen ilaahan la kulmaan ee si uu la kala siinaa oo aan ku ilmaha hadda ku sujuwansi nooma aha oo haya degan yihiin markaas ay yiraahdeen survey baan ka qaadnay oo ilaahan baan rabnaa bay yiraahdeen oo hal maalin xafiiskeeda ay u xirtay taas tartanka ku jirta carruurtaas yararka inay haystaan qof waxa tartanka ku jira waa arka dad Soomaali oo jecel in Republican noqdaan 15 sano ahaa aan idin walk maxaa ku dhacay ayaga iga tagay kama tagin ayaga iga tagay sababtay iga tageen waxa waay Republican niman ilmaaleero hal bokad ku wada jireen noqdeen shaqada kaliya ay ogolihiin turjubaan waay ana turjubaan 2001 ahaa dibna ugu noqon maayo I'm sitting in the White House now thank you I'm going to call somebody, Musa Care, to come and say
few words. Waqtigana waa nagu gabagabo. Qof kastoo aan u yeero waa inuu maaragtay 1 minute ka yareysan maxabaal ka badsanin. Maxaa yeelay salaadii nagu dhow. Raalli hada. 1 minute or something like that. Assalamu alaikum. Good evening. My name is Musa Mohammed from Kerr, Minnesota. I'm here and Kerr is here to support Mulda. We're here to support Mulda. In the last 2 years, they work hard and they're fighting for their rights against the multi-billion-dollar companies. Their victories shows that the power our community has when we work together, we're united. And nothing can stop us when we united. This is just the beginning, and CARE is here to help and to support in many ways. Thank you so much. Congrats again. Okay, now we have to call, can you guys sit down? We gotta call our leader, Hogamiya Ruhiga Mulda, the leader, no leader after, Senator Fatah, and Mulda group will come behind him. He's our leader, there is no leader behind him. Senator, welcome. We cannot thank you enough. Welcome, 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 welcome. Welcome, welcome. Yeah. Hosted the Qatar. Senator, thank you, brother. He's a lot of friends. Yes. The front. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Magacayga Umar Fatah, State Senator, District 62, South Minneapolis, and I'm also the chief author of the Uberlift bill. Before I begin, I want to thank a few people. There's a lot of people to thank, so if I miss out, I apologize. First, I want to thank the media team. There's a few people that has been showing up time and time again to the Capitol, documenting what's been going on, updating the community on what's happening. That's Sia Salah from Somali TV. That's Abdul Hakim from SNTV, Somali National TV. So also give him an applause as well. And also we have Abdurrahman Mukhtar from Tusmo Times. Oh yeah. I want to thank the Molda team for putting together this event. Our brother Eid Ali, who is the chairman of Molda Association, and his team for leading on this effort, and also our brother Abdul, who did a lot of heavy lifting to make this possible tonight. So thank you, Abdul. And also want to thank a man who has not gotten enough appreciation, who spent a lot of time on this legislation, a lot of hours, answering my phone calls at all times of night, and that's the driver's lawyer, Steve Cooper, who's here also with us. He showed up time and time again. He came to every committee hearing on both the House and Senate. When we needed him, he dropped his own work to make sure that he prioritizes the drivers. Without him, this would not have been possible. So I really do thank you, Mr. Cooper. I'm going to be brief. A lot that has been said about the history of this bill, what happened, has already been said. So I'm going to stick to only 2 points. One, the work has just begun. That's number one. Right now, we got this bill done because the drivers were united. You took down...
You took down two multi-billion-dollar corporations, Uber and Lyft. Just a little bit about Uber, and I want to speak about the revenue, just to put things in perspective. In 2021, they made $17.4 billion. In 2022, they made $31.8 billion. And in 2023, they made $38 billion. So they made that money how? Because of the drivers. Squeezing the drivers, exactly. Not giving you your rights, deactivating you guys, not giving you the wages you deserve, reducing your wages year after year. Your work, your labor is a direct result of what's going on with their profits. You're the reason that they are enjoying these profits, and now it's time that you get the respect that you deserve, and now that time is coming. Thank you. With this bill, there's a lot of things that have not historically happened before. We're tackling the deactivation process. We're ensuring that the drivers are getting a fair wage, a livable wage. There's insurance clauses. There's a right to an appeals process. There's a lot of rights that drivers historically have not had. Uber and Lyft had all the power to cancel who they wanted, squeeze who they wanted, but the drivers stood up together and said, no more. This is not going to happen anymore. Now with that, I want to say that your unity scares people. Oh, yeah. There are people that do not want you to be united. Oh, yeah. There are powerful people that want you to be divided. Right. And how do we know that? We know that because, number one, you're successful, but number two, they realize that no matter how much money they have, no matter how much influence they have, and no matter how many lobbyists, how many lawyers, how many executives, all the arm twisting, that didn't matter. So what did they do? They had to use you against you. They tried to divide you. They got people that look like you to try to sabotage you. And it didn't work. We won regardless. So I want to say that there are powerful people that are against you, that don't want you to that want to see you fail, but stay united because the work has just begun. That's part one. Part two is that we laid the blueprint for not just the state, but for the nation. What do I mean by that? Our community, yes, alhamdulillah, we got this bill done. It's over. But our community is still struggling. We got to show the power that we have, harness it, and push it to other areas in which we're struggling. I mean areas like housing, gun violence, our youth dying, our education system, opioid crisis, exactly. There's a lot. So if we can tackle it, right, if we can tackle multi-billion-dollar corporations, these should be easy victories for us. We've proven it. Right. So it's only on us. Only we can stop us. No one else can stop us, right? So I want to say that the job has just begun. Let's leverage the power we have and harness it and push it into other areas to make sure that we're not suffering from homelessness anymore, from addiction anymore, from disparities in the education system anymore. We can make sure that all these are gone if we stick together, unite, and to make sure that we are one community. We are a diverse team. The Molda has East Africans, it has Spanish, Hmong, African Americans. It's everyone, white, everybody's on board, right? And we came together upon a common struggle, and that's the working class struggle, the working people, right, that make this country run. So I want to leave it at that. Stay united, keep fighting. The job is not done, and I appreciate all that you have done. I'm proud of you guys, and I'm looking forward to continuing working together. Thank you. Thanks for Senator Fatah. Also thanks our lawyer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawa markhaati ka ahay guushii labada sano. Waxaan runtii inii sheegay caawa taariikhdii ciid na dhex martay. 2 sano ka hor buu isoo wacay. Wuxuu yidhi BBC waa ku baahanahay. Waxaan iri casarka kadib aan isugu nimaanay masaajidka Rawda. Waxaan xasuustaa asaga iyo Chandra walba iimi. Waxaan ka xasuustaa Yusuf from Seattle iyo Cabdirashiid Cadaawe. waxay dheen BBC oo dhibana haysta waxay dhibka diyaarba waa oo aan Soomaaliya u shaqeynay 3 sano saddex shay ma heli karnaa baa iri dad midaysan dad waqtigooda gelinaya dad dhaqaalahooda huraya aan daalay hore u soconaya markii inta aan ciid ku heshiinay waxaan iri hadda waa in hawshii la bilaabo laakiin hal waxaan ugu daray waxay iri haddii hal nin ay keento telefonkiisa ku siinaya nin daacada principle leh integrity community secretary markaas ka shaqeeya danaha oo aan ogahay ninka inuu wax galay musuqmaasuqa oo Soomaalida u taagan hatta ay kanta iri shaqada oo gulisayna ninkaas waa kee waa Abdullaahi Faarax Mas'uul Golish ani Abdullaahi runtii
dagaal adag baan galnay ciidi darwalintii wax kasta waxa lagu gaaray dad daacada markii aad haysato iyo dad elected official ah oo sida Umar Fataxo kale iyo Hodan Xasan iyo Maxamuud marka runtii wax walba waxay ka bilowdaan dadku inay noqdaan dad midaysan ajenda leh aan la dhexgelin waa la idin imaanaya khilaaf baa imaanaya wax walba waxaas oo dhan waa caqabado shaqada leh khilaafka isa qabsiga waxaas oo wax shaqada normal waay marka runtii waxaan aad ku faraxsanahay guusha la gaaray in hore loo wado oo barnaamijyada kale ee ilmaheena haday tahay obit crisis-ka iyo homeless-ka iyo waxyaabaha kale oo challenge-ga inaan ka shaqeyno waxaan aad u faraxsanahay inaan ku soo dhaweeyo microphone-ka saaxiibkay halgame madaale gudoomiyihii ururka Murda Ciid waa maasanta walaalkay BBC intuu sheegay waa dhammaan waa wada sax waa runtiis ma sha Allah walaalayaal hadalkeedu kuma badinay maqribkan ugu taagan waxaan rabaa inaan iraahdo guushan waxa iska leh Ilaahay ka sokow oo soo hooyiyay number 1 darawallada maalin iyo habeen ila taagnaa garab taagnaa markaan isqabsano iidul qaadan jiray qalad walba oo galo iidul qaadan jiray fikirka soonkeena igu raaci jiray darawalladaas oo haddana garbahayga taagan oo baalasheeda ayaa guushaas iska leh dhammaan guddida sharafta leh ee darawallada halkan taagan waa ku mahadsan yihiin waxaan jeclahay inaan uga mahad celiyo dhammaantoodba dhinacyadayda taagan yihiin waqtigii adkaa aynu soo wada marnay run ahaantii in badan oo community-deena ka mid ah ay laba qalbiga ka muujin jireen markaan iraan hawshan way hirgelaysaa ku calool adeegay dhaqaalahooga bixiyay waqtigooga geliyay anigana igu aaminay inaan hogaamiyo mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idinkaga mahadcelinayaa anigu waxaan shakhsi kamid ah laakiin ragga baalashada aan ku duulay dumarka baalashada aan ku duulay iyaga ah that's why aan mar walba ugu noqonayo waana mudan yihiin mar labaad mar saddexaad in loo saaciyo insha Allah marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan bulshada aynu ku dhex noolnahay ee East Africaanka ee mar walba haday culimo tahay haday qaybaha kala duwan ee bulshada tahay iyo haday tahay siyaasiyiinta run ahaantii nagu soo dhaweyn jiray ee nagu garab istaagi jiray labada guri ama saddexda waan iraade aynu inta hortiisa wax inaan ka qaadno mooyaan aan gudaha wax ka socdo aan aqoon u lahaan jirin way ku maasan yihiin xildhibaanadaas oo waliba ugu horeeya geesiga weyn ee xildhibaan senator Fatax guushana complete maanay noqoteen hadii uu senator Fatax meesha inoo fadhin lahayn marka caawa waxa weeye mulda habeenkeedii weeye laakiin waxa naga sii mudan haday cid naga mudan tahay caawa senator Fatax oo u ahaa dhabarta hawshan senator Fatax waxaan u maleynayaa wax badan ka meedan maqlay aniga habeenii maalin waan isdaba taagneen dad badan baa isku kaaya ma taqaana dhibsaday wada socodkeena waxaanu noqonay uliya diirkeed alxamdulillah I am proud of that because caawa waxaan u dabaaldegaynaa mirihii uu ila abuuray senator Fatax waa siyaasi daayar oo mustaqbal badan leh bulshadeennana ay u baahan tahay daacada waxaan rajaynayaa hawlo badan oo maskaxdiisa ka guuxaysa ayaa jira oo bulshadeena waxtar weyn u leh waxaan rabaa dhammaan caawina halkan ku sheegay inaad u diyaar garowdaan hawlahaas markay soo shacbaxaan marka la walaalayaal salaadii baa nagu taagan waan ogsoonahay kuma badinayo laakiin on behalf of my folks here the drivers who were my backbone who were there every day and night when I wanted them to have on the stage with me when I wanted them to kind of comfort me halkan ay la joogaan mar shanaad iyo mar lixaad uga mahad celinaya waqtigii baa inaya walaalkay waxaan iloobay oo aan aad uga xumahay oo la xasuusiyo lawyerkeeni qaaliga ah Mr. Stephen Cooper Stephen Cooper habeen iyo maalin waan suucnaa weekend waan suucnaa midaan cidna u sheegin man caawidii sheegaya Stephen Cooper wuxuu nagu leeyahay over $150,000
oo aniga madaxayga ku qoran oo igu aaminay balse in badan oo kamid ah donation buu ii siiyey wuxuu yiri ciid waan garanaya waxaad u dagaalamayso wax dhaqaalan kugu ogaana ma leh donation baan kuu siinaya waqtigayga habeen iyo maalinna wuna daba socday wuna daba tagnay Stephen Cooper is our hero thank you Stephen thank you so much Stephen for you being out there those tough days those rough days that I was thinking where we can get the support that we need. You're the man. That's all I'm going to say. Thank you so much. Markale waan ogahay dad badan oo inay hadlaan jeclaan baa jir la salaada ay nagu taagan magacoodan ku hadlaya garaadka balaan u dhiibo balse laba kalmad ha yiraahdo anigana markale waad kaga mahad celinaa assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين واد مهدسنتين مرلبات سيدا walaalaheen sheegeen waxaan u mahad celinayaa si gooni ah walaalkeen Umar Faatax oo runtii guusha caawa la taagan yahay hadduu asagu joog lahayn aysan meesha soo gaadheen laba waxaan u mahad celinayaa oo si gooni ah ugu mahad celinayaa walaalihii darawalladii ka soo shaqeeyay arrintan dhammaantood si gooni ah waxaa jira habeenadii u dambeeyay 9 habeen mise 10 habeen rag baa meesha baryahayay oo Umar Faatax intuu meesha fadhiyay ayagana la soo jeeday ciid iyo anaga aan habeen daayna soo jeednay waxaan rabaa ragga si gooni in loogu mahad celiyo dhamaantood waa raggan hadda gaafeega tuban waa u jeedaan waxaa la rabaa ilaahay guusha uu nasiye ka sokow guulo badan baan gaari karaa guulaha badan way soo socdaan waa inaan isku xidhnaano labo waxa kale oo idin sheegaya walaalkeen Senator Faatax mar walba iyo siyaasiyiintiina soo garab istaagtay inaan kor u qaadno oo waliba khiyaaray aflagaadooyin badan anagoo oo maaragtay ka xun bay aflagaadooyin badan ka soo gaadhay waxaan aflagaadada iyo wixii dhib ka soo gaadhay aan ooga xunnahay walaalkeen Senator Faatax in maaragtay aan raalli ka ahayn in loo gafo inaan raalli ka ahayn وانا كرر لجرينا دمانتانو وحارمنا سنتر فاتح إن بدن أو بدن إنه ماشى كسرنا نقطة ونوتشو إن شاء الله بإذن الله الكريم. السلام عليكم. هل بنتي من شيء هي أو كسب سنتر فاتح. أنا as a drivers شقة بدن بعينات الله. هدي ما أنت بيلكي وأصله مسؤول كها عن هل كان أسوق عليه وحاول أننا نقول هاي إن أنا أبل جود كيسونا من نقول هاي من نقول دونا thank you كليه وإن أن عد كنا يمال كنا ينفتنا أنتم بأورنا وأن عد كستو أن كهر مرينا أسجع وأنا بلن قاعدينا today هل كمان كبلن قاعدينا سنة الفاتح ما لحد نوصار أنت هاي وحوي ونكتب تجنانينا thank you. Buenas noches, señores. Mi nombre es Mauricio Castaneda. Soy parte de la comunidad hispana. Y pues estuvimos peleando desde un principio hace 2 años y no fue fácil llegar hasta acá. Y pues yo lo tomé como que estábamos empezando un túnel de que nunca se iba a acabar, ¿verdad? Y un monstruo que nos estaba esperando al final del túnel. Entonces, seguimos insistiendo para poder llegar hasta donde estaba el monstruo, que esa era la salida del túnel, ¿verdad? Entonces, seguimos sin cansarnos y seguimos peleando y cuando llegamos donde el monstruo, porque no era fácil pelear con ese monstruo era grande y pues logramos llegar hasta el final y pelear con ese monstruo y lo vencimos, ¿verdad? Bueno, decimos nosotros que lo vencimos, pero todavía ese monstruo tiene tentáculos cerca de ahí que nos sigue haciendo daños, pero hasta ahorita yo lo que les digo es de que sigamos luchando, no nos quedemos atrás y sigamos peleando contra ese monstruo. Y ahora le quiero dar gracias a todos los que pelearon juntos y estuvimos juntos peleando.
pero más que todo le quiero dar gracias a todos los legisladores que estuvieron con nosotros, como a los legisladores, a nuestro líder, senador Faté, que nos ayudó bastante y que es nuestro ángel. Más que todo también le quiero dar gracias a Dios, porque Dios el que estaba delante de nosotros, y toda la gloria para nuestro Padre, Dios, que es el que estaba delante, y por él logramos todo lo que ahorita estamos logrando. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كهلا يا مجا دروالينتا Uber and Lyft drivers. وحوي وحن مركو كوباد إلهي بقى سبحانه وتعالى ما هذا إسكاله. مركو لبعضنا وحن هاد علينا يا سنة الفاتح. ورنتي قيبوي كقاعد ذلك نوال منا أو مرخاتي كيهي. وحن كله علينا يا قدومية هاي عيد مولدا. runtii dadaal badan buu muujiyay waana garab joognaa runtii waxaan kaloo si gaar ugu mahad celinayaa guddiga ciid la shaqaynayay oo runtii ay ka mid yihiin ragga garabkayga taagan muxiyadiin saweyne farxaan runtii nin qaaliya iyo inta kale maqanba marka waxaan leeyahay caawa guushaasi runtii sharaf weyn bay noo tahay aad baan u mahadnaqaynaa waxaan leeyahay niyo midnimadaas aan wax ku gaadhnay haddaan dira walan lahayn anaga farxad gaar ah bay noo tahay runtii maanta kale ciid bay noo tahay alxamdulillahi rabbil caalamiin baan leeyahay halka waxaan ka yar jeedinayaa maansa yaroo daaran maaragtay midnimada kulle midnima waa lanaga badan yahay waddankan laakiin midnima intaan ku gaarnay salaad baa lagu jiraa kulle hadal badin maayo waxaan leeyahay qudhuuxii ilaahay gashay qaadirku abuuray quraan jaa u taageero wataa qodata dawgiye quruura xamar riixdeen haddii qaarba meel maro qurumuhu nin loo gartay bay qalinka siiyaan aqbalkii ijaabku aad bigu qurux ku yeeshaa guulaysanaya in maadira qolisku gamadale asxaabtida aad bay disnaa Thank you.